So it feels good to attend classes in the morning, and that too sitting at home, being very comfortable, but yet having that inspiration in your heart to learn something new. So I welcome you all for today's session. As I told you that every Friday we will have some special class, but due to some reasons to Friday we could not, I think Thursday we could not have class, but Monday, even Friday also we have learned mathematics content, right? So many of you have attended yesterday's very interesting maths competition, maths championship, maths magic championship, and I think I have also posted the video. You can also share that video. And students who have not attended the exam, today evening we will conduct one more time, and next Sunday students who have not attended from maybe from your schools, even they may attend this particular exam. I'll give you invitation card. You can share that to your friends and neighbors and also classmates. I'll also share the details in WhatsApp. Kindly share it. Okay. So coming back to today's session. So today we are learning nutrition in plant. So boys and girls, in the last session we have learned many things about plants. Okay. So types of plant we have learned, what is plant we have learned, parts of plants we have studied. Okay, those all things we have studied, but today it's a time to study more about plants. Are you all ready? If you all are ready, I only want one thing: keep your notebook ready to write the points. Okay, so I will be covering very important concept. It is very important for class 4, 5, 6 and 7th as well. Okay, so we will learn it in more deep and detailed manner. I will also show some related videos so that you will definitely enjoy. Shall we start? Okay. Hi Ruthik, good morning. Sumit has joined early today. Yes. Hi Sridish and Madhushri. Okay. So we are studying about what? We're studying about plants. All right. So as you can see, students, in the plants, in last class we have learned that plants are how do they grow and what environment they need, and most importantly plants give us food, right? We eat plants. They give us fruits, vegetables, okay, seeds, roots, okay, stem. Each and every part of our plants we eat and we grow. We take the energy from the plant. But have you ever thought, how do the plant get the food? How do the plant prepare the food? And what exactly the process happens? Okay, these all things we are going to learn. As you can see, to grow for each and every plant, to grow it more effective way, it is very important. Even plants require some very important nutrients. Okay, magnesium it require, nitrogen it require, potassium it require. Okay, there is something called NPK in the karitare. Okay, nitrogen, phosphorus, okay, potassium, sodium, some iron, calcium. These all things even plants also require to grow, because as we are growing, okay, as we are growing, sari inda pura akar sada bittalo ee kade bandi ಏನು ತಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. Rohit is here. Yeah, your all favorite Rohit has come. Okay, our Marcus man is there. Okay, so even as we are growing, right, so we require a lot of food, and in that food a different kind of vitamins, proteins, carbohydrates we require. Like that, even plants also require some very important nutrients. So we'll study that in a more detailed manner. So
living organisms such as plants and animals survive on food. We all know the first quality of a plant or any animal. All living organisms need no oxygen to breathe. Every living organism does breathe, and then each and every living organism also require food, right? They require food for their survival purpose, and the food gives them the energy. Yes, definitely, even we eat food because even we all require energy to perform several activities in their life and helps in the growth. So definitely we require energy to perform lot many tasks and to grow and to live, survive in the life. Okay, it's very important part of every living organism. It does breathe and it does also require food. Okay, now let us try and understand what is nutrition. Nutrient is certain substance are present in the food that help in survival of the organism. These special substances are called nutrients. For example, proteins, vitamins, carbohydrate, minerals, and fats. We have types of nutrients. Nutrients upon nama survival ಗೆ ನಮ್ಮ body, this is substance which help us to survive. Okay, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬದುಕಬೇಕು, ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್, ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಒಂದು ಬದುಕಬೇಕು, ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅದರ ಬಾಡಿ ಸೆವರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಗೋಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಮಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ? ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಫುಡ್, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, these all nutrients we will get from plants. And how plants prepare, this is a thing where you can study what are the types of nutrients. There are in total 5 types of nutrients: carbohydrate, proteins, fat, vitamin, mineral. So ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ process ಆಗೋಕ್ಕೆ water is also very essential. And minerals ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು water through. Okay, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂನೇ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. Write down types of nutrient. Even if you want to write down the definition, you can write it later on, but you can write the nutrients and the types. Write down quickly. Give a side heading nutrients. Would you like to write the definition? Meaning ಬರ್ಕೋತೀರಾ? Hello Tanvi, good morning. If you want to write the meaning of nutrients, then I'll start this. Okay, what are nutrients? You can write down this and then you can write down types. Here also we have types, you can write down. It's very important to understand the meaning of nutrients. It is certain substance are present in the food that help in survival of the organism. These special substances are called nutrients. An example, you can write proteins, vitamins, carbohydrate, minerals, and fat. In the types of nutrients, you know carbohydrate.
And how do we get carbohydrate? We get carbohydrate from rice. We eat rice. Yeah, from that we get carbohydrate. But now here we are discussing about plant. But in general, human get carbohydrate from potato and rice, like that. And proteins we get from egg and fish and some meat also. Okay. Fat we get from, even it is there in the milk as well, and ghee and all. When you eat, you will get good quality of fat. Fat is also very important for our body functioning. Okay. And vitamins we get it from fruit like banana, orange, apple. Okay. Mineral we usually get it from the soil. Okay. It is available in the soil. With water we get from, see, whenever you buy what is that, water bottle, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಬಿಸ್ಲರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆನ್ಲಿ ಅಂತ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿತ್ ಆಡೆಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಬಾಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಟೂರ್, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಸ್ಲರಿ ಆರ್ ಕೆನ್ಲಿ, ಆಕ್ವಾ, ತುಂಬಾ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಆಡೆಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಗೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಈ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, getting these all things, like nutrition can be defined as a process by which organism take in the food and utilize in order to survive. Based on the mode of nutrition, organism can be divided into two very important categories. Okay, we have to understand first what is nutrient. Nutrient is a substance which help us for survival, right? Nutrient is substance which help us to survival and body functioning. And we have different types of nutrients. Which are those nutrients? Which are those nutrients? We have different types of nutrition. What are those? Autotrophic. Different types of nutrients. Carbohydrate, proteins, vitamins, fats, minerals. Okay, and you can also add water, because whatever nutrients we are consuming, water plays very important role. Majorly for you, carbohydrate, proteins, vitamins, fat and mineral. These are the different types of nutrients. So these nutrients are available with different food. Okay, all are not available in one food, but available in different type of food, right? So taking those all food, okay, we drink milk in the morning, and even sometimes Bonvita, Boost and all, we add it for extra nutrition purpose. And with that we eat rice, chapati, roti, vegetables. Okay, these all things we eat. We eat different varieties. Even if you observe what your mother cooks, our mother cooks regularly different types of food, right? Every day we don't eat same kind of food. Do you eat same kind of food? No. Regularly we eat different varieties of food. Now tell me, why do we eat different varieties of food? Why do we eat different varieties of food? Just think, we can eat everyday rice and sambar. Now why don't we eat that? It is not that we don't like, but we have a very important reason. Why don't we eat different same kind of food every day? Why are we eating different type of food? So I think for different types of nutrients. Yes, because in our food, different kind of food contains different types of nutrients, right? Different kind of food contains different types of nutrients. Just now I have shown you the very important example. Different types of food contains different types of nutrient. So we combine all these different types of nutrients
and we eat it. This eating process is called, okay, getting these all nutrients. This eating process is called nutrition. Okay. So in the plant, the very important thing what happens in the plant, there are two types of plant. There are two types of nutrition process. Okay. There are two types of nutrition process. Okay. We have divided into two types. One is called autotrophic mode, autotrophic organism. Another one is called heterotrophic organism. Now, what are these autotrophic mode and what are heterotrophic mode? Just think the one word called auto means automatically some process happens. Okay, you remember automatically a process happens. Boys and girls, one very important thing, a magical gift is called photosynthesis. So plants have a magical gift from the nature. Plants have magical gift from the nature. What is that gift? The gift is plant can prepare their own food. No other living organism can do that. Okay, no other living organism prepare their own food. Only plant can prepare their own food. ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ? ಯಸ್, ಫ್ರೂಟ್ ಆದ್ರೂ ತಿಂತೇವೆ, ನಾವು ಹಾಲು ಕುಡಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಫುಡ್ ಅದು ತಿಂತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಫುಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಂತೇವೆ ನಾವು. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವ? ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ರೈಟ್? ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಹೋಮ್? ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೋಡಿದೀರಾ ಮನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ರೈಸ್ ಸಾಂಬಾರು ಹಾಕಿದೀರಾ? ಇವಾಗ ಮನೇಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ವೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಪಲ್ಯ ಸಾಂಬಾರು ಹಾಕಿದೀರಾ? ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನೋ, ರೈಟ್? ಯು ನೆವರ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಗಿಫ್ಟ್, ರೈಟ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಗಿಫ್ಟ್? Yes, plants can prepare its own food. That process is called photosynthesis. Am I right? That process is called photosynthesis. They are autotrophic mode of organism which can prepare their own food. Prati plants alli leaves irtava leaves. ಆ leaves ಇಂದ ಅವು sunlight ಅನ್ನ capture ಮಾಡಿ. They capture sunlight and they prepare their own food. I'll show you some image. Okay, so they can do that process. All right, so if you want you can write only meaning of nutrition. No, even if you don't write meaning of nutrition, you can write down autotrophic organism, heterotrophic organism. Hope you all are enjoying this science content. Okay, science concept enjoy ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೇನೆ. Hi Nikhil, good morning. Please write down the types of mode of nutrition. You can say that mode of nutrition in plant are, first one is autotrophic organism and the second one is heterotrophic organism. Now next very important content, that how do plants prepare their food? We know that plants prepare their own food. Now for that we will try and understand. Plants prepare their food with the help of certain raw material that they gather from their surroundings. That is, water is very important, and next important is carbon dioxide, and then sunlight and minerals and chlorophyll. Okay, and these all are available freely in the environment. Water is available in the environment, right? It rains, plants get water. And carbon dioxide, it is already there in the atmosphere because the gases now breathe ಮಾಡುವಂತ air ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, we breathe air, but in that air there are so many gases. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೇವೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋತೀವಿ. No, it is not only oxygen.
ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, there are so many, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. there are so many gases included in the atmosphere. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೇವಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ environment. Okay, even this is available free. And then sunlight, everybody gets sunlight, and plant also gets sunlight. Even this is available for free. And these are the two things. It is available in the soil. Minerals, as I told you, it is available in the soil. So plant will get it for free. And then there is something called chlorophyll. Now what is chlorophyll? Chlorophyll is a substance which is there in the plant's leaf part. Okay, plants ki jo leaf hota hai na, in the leaf part, this very special substance is available. Okay, that is called chlorophyll. Due to that only a plant can prepare that food. Now this complete process, what is that process? The process by which plant prepare the food by using these raw material is called photosynthesis. Photo means capturing the heat from the sunlight. Okay, just like leaf, right? It captures sunlight. Okay, leaf mele capture ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Synthesis means mixing. Synthesis means mixing. So plants mixes these all things and prepare their own food. Okay, prepare that their own food. Okay, students, now you can observe this image. Light energy it is getting from sunlight. Okay, as we already learned that sunlight has energy. So only a plant leaf is utilizing that energy. Okay, heat is a form of energy. ನೀವು ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀರಾ, heat is a form of energy. So sunlight ಇಂದ heat ಬರುವಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ energy ಇರ್ತದೆ. So this happen when it the rays, okay, light rays ಬಂದು ಕಿರಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, leaves ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. Then plants start working. Sunlight ಸಿಕ್ತು, and then it takes carbon dioxide from the atmosphere. Okay, it takes carbon dioxide from the atmosphere. As we have already studied, carbon dioxide is a very important substance a plant require. So you can see carbon dioxide. Okay, idu kelagade there is something called stomata. Plants olgade small tiny pores irtave. Okay, small and tiny pores, adu plant inda kelagide ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. So carbon dioxide adu atmosphere ಇಂದ ತಗೋತದೆ, and it also releases oxygen. It releases oxygen. Okay, O ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತಾರೆ, ಬಟ್ OX ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಓನ್ಲಿ O ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೈಟ್ ನೋಡಿ, ನೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ನಾ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. It takes carbon dioxide in and leaves oxygen out. But in the daytime only it is possible. In the night time it is not possible. ನೀವು ಮನೆ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಗಿಡದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಝಾಡ್ಕೆ ಪಾಸ್ ನೈ ಜಾನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗದು ಗಿಡದ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಗಿಡದ ಎಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಹೌದಾ? ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದಿರಾ? ಇಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂತಿರ್ತವೆ. Okay, some small insects might be sitting and they may bite you, and plant releases it does not release oxygen. Sometimes plant release carbon dioxide during night time. So avaga it is not good for our body anta believe ಮಾಡಿ ಯಾರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು plants ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. Okay, because in the morning hour only it releases oxygen, and all the minerals okay, it will take from root. Okay, plants in roots ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. there is some very interesting things. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ I know you all have learned it in the class 5 or class 4. You might have learned it, but the same content we will learn in a more deep manner. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, we have to understand this process in a more deeper manner. ಈಗ I will show you one video. Okay, I will show you one video. Maybe you have only thought that okay, this happens, photosynthesis happens, sir, I know sir ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ.
But have you actually seen what happens in the inside the leaf? ಒಂದು ಲೀಫ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಶಾಲ್ ಐ ಶೋ? Would you like to watch? I will show you one video what exactly happened. Now in the anatomy part I have found a video where they will show you what exactly happened inside the leaf. Shall I show? Are you all ready? What is the food that plants prepare? Plants prepare carbohydrate, okay? Carbon dioxide ತಗೊಂಡು oxygen release ಮಾಡ್ತದೆ, okay? From the water it takes hydrogen, from the atmosphere it takes carbon dioxide, and then when it synthesizes it becomes carbohydrate ಆಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ carbohydrate it is a kind of sugar, substance ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. It is a energy, ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುವಂತ ಪದಾರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. Okay ಮಧು? That food is called carbohydrate. Okay, she has asked one particular question. Madhushri and Srinidhi, I believe you understood it. Okay, now I will show you one very interesting video. Hi Abjit. Guys, now we are entering inside the leaf. Where? Inside the leaf. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. Is that okay? Ready? ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? To make your morning class interesting, I collect a lot of information. Maybe photosynthesis ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, but ಅದು ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. And I will also show some supporting videos that you will definitely enjoy. Tiny holes, they are called stomata. Can you observe now? They are stomata in the plant. Usually we can't love, but now we are entering inside the stomata. See, this substance is called chloroplast, a gel-like substance. ಇದಕ್ಕೆ chloroplast ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And again, when we enter more deeper inside, you can see small cells. Small cells, and you can see some cylindrical structure. A small, okay, now cell enter daga small cylindrical structure ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. Chlorophyll. Looks good, right? Yes, these are cylindrical structure. They are called chlorophyll. As I told you, chlorophyll plays a very important. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅವೆಲ್ಲ substances ಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. Synthesize. This is chlorophyll. So you can see all green little substance. It is the process of photosynthesis. This is how it mixes all the materials. It has water, it has gas, it has sunlight, and it is mixing, which becomes carbohydrate. Was it good? Yes, sir. Okay, so how was it? So I believe you have watched. Notice same. We are learning photosynthesis process here. We also learned photosynthesis in school. Okay,
ಬಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೇನೆ. ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ क्लैरिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस. अच्छा लगा प्लांट्स के अंदर लीफ के अंदर जाने के बाद? हैंगी तो लीफ ಒಳಗಡೆ felt good? Okay, all right. So now with the continuation part we will study a next thing. See, you can observe roots. What root does? It absorbs water and minerals and it transports through stems, where the transportation happens from stem and to branches, and at last it will reach to leaf. You can see water and minerals from the soil. Okay, and when plant mixes, okay, all these things, it becomes glucose, sugar or carbohydrate, whatever you can call. It becomes very important food for plants, which plants utilizes for their development purpose. And when we want food, when we want these all carbohydrate, vitamins, energies and all, what we do? We start eating these plants only. Plants automatically food ಮಾಡಿದೆ. Plants automatically food ಅಂದು ಮಾಡಿದೆ. But now we want energy. ಈಗ ನಮಗೆ we don't have that magical gift like plant. That is, naturally plants can prepare their own food, right? Plant can prepare their own food, but you can't do that. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಮೈಗೆಲ್ಲ ಎಲೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ, ನಾನು ಸರ್ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೇನೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಓಕೆ, ಸಾಯಿ ಚರಣ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಓಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತರ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ದಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ plant has. So only plant can prepare its own food. Okay, so you can just idra tumba innu deep agi details helbekappa andre, leaves are known as food factory. Very important thing, leaves are called food factories of the plant. They are the places where food is prepared. Different part of the plant like roots gather the raw materials from the environment and then transfers them to the leaves where photosynthesis takes place. Transportation, what happens? Transportation of water and minerals in the plant. The roots of the plants absorb water and minerals of the soil and then transports them to the leaves via stem branches. As I told you, on the important process naditade, minerals and water, roots ಕಳಿಸ್ತದೆ. You can see this picture, and sunlight directly ಬರ್ತಾ ಇದೆ, and gases is also available. So ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ವಿಲ್ ಗೋ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. I have explained you about Amazon rainforest. You remember? Yeah, guys, why I have explained Amazon rainforest ಗೊತ್ತಾ? Amazon rainforest has world's largest biodiversity. Andre biodiversity means different kind of animals, plants, insects, everything lives in the Amazon rainforest. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. Even if anyone wants to become wildlife photographer, they have to enter into the forest area. And if you want to study more about plants, like biologist ಆಗ್ತಾರೆ, zoologist ಆಗ್ತಾರೆ, what they do? They go ಎಲ್ಲ zoology, plants ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ zoology ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. When you go to class 12, you will understand zoology ಅಂದ್ರೆ. What they do? They only study about plants, leaves, roots, all these parts. Okay, different kind of plants ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. And in Amazon, I told you there are trees, so big trees, so big they are. And ಒಂದು ಟ್ರೀಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರೀ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಶ್ಯಾಡೋ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಶ್ಯಾಡೋ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಐ ಇವನ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಳಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸನ್ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ರೀಚಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಸನ್ಲೈಟೇ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲೆಗಳು, ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳಿರ್ತವೆ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಿದ್ರು ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೇನೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಸನ್ಲೈಟ್, ಕೆಳಗಡೆ ಪೂರ್ತಿ ನೆರಳು. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕತ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೇ ಬರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ.
ಈಗ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೀತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೀತು ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾವ್ chlorophyll in it. Some plants do not have chlorophyll in it. Okay, chlorophyll as I told you, cylindrical structure which helps in preparation of food. Some plants do not have chlorophyll. So how it can prepare the food? ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, how it can survive? Right? Many plants do not contain any chlorophyll. Hence, they are unable to prepare their own food. Therefore, they rely on other plants and animals. So, ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. We take nutrition by eating plants and animals ना. So some plants also do the same. Just like हम जैसे कर रहे हैं वो भी ऐसे ही करेंगे. Such plants are called heterogeneous plants. Okay, heterotrophic mode ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು, heterogeneous plants ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. Okay, shall we study? Now I will show you some very interesting plants which does not prepare their own food but they take food from other living organisms. Interesting है, दिखाऊं? Shall we start? Okay. Number one, there is something called parasites. So parasitic animals, parasitic plants are such plants, they live on another plant. देखो यहाँ पर ಒಂದು green color ಗಿಡ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಾ, green color ಗಿಡ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು yellow color lines ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಏನು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಾಗಿರೋ ತರ ಅಲ್ಲ, ಇದೂನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್. That plant name is called Cassacata. Plant name is called Cassacata. So these plants grow on other plant. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ देयर ओन फूड. ओके, व्हाई डू दे रिक्वायर दीस प्लांट्स? बिकॉज उनको ग्रो होने के लिए, एनर्जी के लिए दीस प्लांट्स गिव देम फूड. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಈ ಕ್ಯಾಸಕೆಟ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತದೆ, ಅದರ ಫುಡ್ ತಗೋತದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. It only eats this plant. Leaves ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು it starts taking energy. All right. Example ಅಲ್ಲಿ, as I mentioned, Cassacata plant is very good example for parasitic plant. It requires host plant. Host plant में कोई एक पेड़ चाहिए, उसके ऊपर ये स्प्रेड हो जाएगा, पूरा स्प्रेड हो जाएगा एंड उसका एनर्जी ये ले लेगा. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this plant is not preparing its own food. It is taking food from other plant. So these plants are called heterotrophic mode of nutrition. Okay, heterotrophic ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. Next very interesting plant, that is insectivorous plant. Insectivorous plant, guys, ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, you can see a tube like structure. ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ. ಅದು ಫ್ಲೈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್, ಫ್ಲೈಗಳು, ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್, ನೀವು ಫ್ಲೈಸ್ ತಿಂತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫ್ಲೈಸ್, ನೊಣಗಳು, हाउस फ्लाइज अंदर करीता है. यहाँ पे अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आके बैठते हो, यहाँ पे आके बैठते. और ये क्या करता है, वो अंदर जाने के बाद ये ऊपर का ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುಳ ಒಳಗೈತೆ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಹುಳ ಒಳಗಡೆನೆ, ಸೊ ಆ ಹುಳಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತಗೋತದೆ. ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ದಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? Sometimes these kind of plants eat rat. Sometimes these kind of plants eat frog, your favorite. Okay, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಫ್ರಾಗ್. ನಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಿಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋಬಿ ಏನ್ ತೆಗಿತಾನೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ these plants sometimes eat frog also. You know, Venus flytrap ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಫ್ರಾಗಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂತದೆ. And sometimes a big rat.
You want to see a video? Shall I show my video? No, sir. ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ ತಿನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಾ? No, sir. Yes, sir. ನೋಡಲ್ವಾ? ಮಾರ್ಕಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಅವ್ನು ಕೆಪ್ಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. Would you like to watch that video? Yes, Venus flytrap. No, Ishani. One student is asking whether stomatodalli stomata and the plantina stomata. What is stomata? It is a small and tiny pores. Leaves के ऊपर small holes रहते हैं. Okay? There gases exchange ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಶಾನಿ ಅವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ ಇಶಾನಿ, ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ, shall I show one more video where you can see plants eating insects? Shall I show? Sure. Marcus man, sure. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕೇನೇನೋ, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಿಡಿದು. ಆಯ್ತಾ? ರೆಡಿ? ಓಕೆ, I'll show one more video. Okay, I definitely feel you will enjoy this. It's said sometimes it takes a wrong turn to get you to the right place. But landing up in this nightmarish neighborhood is purely a stroke of bad luck. See? For these Venus flytraps are hungry for flesh. With just a touch to one, and then two of the microscopic hair triggers, the plant's jaws trap the prey. This is Venus flytrap. देखो छोटे-छोटे कीड़े जा रहे हो, क्लोज हो रहा है. A bizarre all-in-one digestive system. It has an enzyme which helps us in digesting the food. Floods with a lethal brew of digestive juices. Its mouth Even becomes if you the put your stomach, finger, it and captures. finally its बहुत dangerous intestines होते हैं. as it absorbs the nutrients. But this isn't the most efficient system, for a missed meal means energy. It cannot wasted. come out now. Once it goes inside, it cannot come. High up above the flytraps, fellow carnivores, the pitcher plants, are a little more proficient. These all are pitcher plants. Their passive See, plants hunters कितने अजीब है ना? firmly rooted in one spot. Two black structure and a These cap. plants make no attempt to hide in ambush. Once on the lip, the insect is as good as dead. Once it goes inside, it cannot come back. Downward facing hairs prevent a good foothold. Gone. The toxic nectar It's sticky. draws It's very sticky. Even fly cannot come out. Once it touches, it cannot fly back. It will fall down only. waxy walls make it too slippery. Can you see a to small walk. enzyme liquid there? I'll show you that enzyme. Others are also fighting for their lives. All the while, without their knowing, they're already part of the digestive process. Their remains will soon become part of the existing graveyard. See how many The insects greatest is that eaten? guzzlers belong These to all the are insects tropical pitcher which are stuck family. in that plant. Sporting deep tubular pits Would you like to filled watch with flesh-dissolving enzymes. It's like an open-ended stomach. Wow, so big. Any see a rat? animal small enough to fit through the mouth of the death pit is fair game. Oh, it's going. Gone. This is good. Victims die by drowning, while their flesh Once it goes slowly inside that dissolves. plant, it cannot come back. Interesting. Hope you enjoyed this video. Hope you liked it, and please share it. And sometimes some plants directly capture frog.
ಅವಾಗ ಫ್ಲೈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಫ್ರಾಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್. खत्म, बाय बाय, टाटा हो जाएगा. Okay, so this is all about insectivorous plant. And now two more different types of plants are there. Next one is called saprophytes. Saprophytic plants, they grow on dead and decaying matter. Sometimes ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಿಡಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಲೀವ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆನಿಮಲ್ ಡೈಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ದಿನ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, थोड़े दिन के बाद गायब हो जाता है, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡಿ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. कहाँ जाता है वो पूरा ಸಾಯಿಲ್ में ಮಿಕ್ಸ್ हो जाता है, ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಆನಿಮಲ್ನ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮಶ್ರೂಮ್, these are the plant which grows on dead and decaying matter. Okay, some people even eat mushroom, but they are different kind of mushroom. This is different kind of mushroom. Okay, you will find it. ನೀವೆಲ್ಲ ಟೂರ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ sometimes if you just observe ಅಂತ environment ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾ, you might have seen it. ಇದು ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಯಾವುದು ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಫುಡ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತದೆ, ಫುಡ್ ಅಳಿಸೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ब्रेड रोटी वहां पे क्या बोलते हैं इसको, बूस्ट लगा है, फंगस लगा है. ಕೇಳಿರಾ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ? ಅದು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಗ್ರೇ ಗ್ರೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಡ್ ತಿಂತೀಯಲ್ಲ ನೀನು? ತಿಂತೀಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮರ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಇಂತೆಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ಬೇಡ, ಫ್ರೆಶ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಆಗಂತ ತಿಂತೀಯನೋ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾವು. ಅಜೀಬ ಯಾರೇ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಗೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಕೂಡ ಡೆಡ್. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಬ್ರೆಡ್ ಚಪಾತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟೋದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳೀತದೆ. ಓಕೆ, so they always grow in a dead and decaying matter. Okay, as you can read this here. And how it grows, that particular juice plants ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತದೆ. ಓಕೆ, and then saprophyte that absorb nutrients from the solution. Example, fungi, yeast, mushroom. ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, they get food from these dead and decaying animal. And one more types of plants, very interesting and very very good plant. ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಟೂರ್ ಹೋಗಿದ್ದ, ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗೋದು, ಗಿಡಗಳು ಭಾಳ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ, ಲೈಕ್ ಆಗೊಂಬೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಿರುಪತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯಾವುದು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಮಡಿಕೇರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕೂರ್ಗ್ वगैरह. कहाँ गए हो टूर को? सर हमारे गांव के पास एक टप्पल है सर, वो भी पहाड़ों के ऊपर। गांव का नाम कुछ है? ಕಾಳ್ಗಿ. ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಪರ್ತಾಬಾದ್ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಟೂರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೂರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಶಿಕಾರಿಪುರ. ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಯೋ? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯ್ತು ಊರು. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ತಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರ್ತಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಗಿಡದ ರೆಂಬೆ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಟೆಮ್, ಬಿಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರ್ತವೆ. Have you seen this kind of things? This is nothing but ಇದು algae ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, but it is a plant. It is called lichens. They are called lichens. Okay, ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಫುಡ್. ಬೋತ್ ಶೇರ್ ದ ಫುಡ್. Even this green color plants also share some food to the big plant. ಕ್ಯಾಸಕಟ್ಟ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫುಡ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಮ್ ಫುಡ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಫುಡ್. ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕೇರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ symbiotic. Symbiotic means both share their food. Okay, some organisms share shelter and food with each other, said to be having symbiotic relationship. Example, lichens, ಈ ತರ plants. Okay, so
this is all about our today's interesting session. That session is called nutrition in plants. So I believe ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೇನೆ. I believe you all have studied some interesting things. You enjoyed today's session? Yes. You liked it? What was the most interesting thing about today's session? What was more interesting about today's session? ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು? ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕಣೋ? ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಹಿಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಪರ್ತಾಬಾದ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಹೋಗಿ ಪರ್ತಾಬಾದಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಾಡನ್ವಾ? ಬಾ ಸೈರಾಜ್, ಸೈ ಚರಣ್ ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರು, ಅಲ್ಲೇ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಾಪ. Okay, kids, I believe you all enjoyed today's session. It is all about plants, nutrition in plants. Especially, we have studied some very interesting parts of plants and interesting process about plants, and some autotrophic and heterotrophic plants. And some of our friends have went to some tours and picnic ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಬಾಕಣೋ, ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಿಂತವೆ. ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಪರ್ತಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. Yes, Marcus man is here. Okay, so like this we will make our session as interesting as possible. Innu ide interesting agi kalita irana. Very soon, yeah, Ishani, I can see your comment. Very soon we will study about aliens. Aliens ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗೋ ತರ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬೈತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ಏನ್ ಸರ್ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ದೆವ್ವಗಳಿದಂಗೆ ಇರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ ಏಲಿಯನ್ಸು ಭೂತ ದೆವ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಬೈದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾ ಈಶಾನಿ, ಅಮ್ಮ ಬೈತಾರೆ ನೋಡು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೇನೆ. ಇದೇ ತರ ಕಲಿತಾ ಇರೋಣ, ಇದೇ ತರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. See you tomorrow. Yes. वो जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में ग्रो होता है, जहाँ पे इजीली सनलाइट जहाँ पे अवेलेबल ना हो. पिक्चर प्लांट्स के पास ऐसे होता है ना, उसके पास लीव्स ही नहीं होते फूड प्रिपेयर करने के लिए. वो थोड़ा दूर मतलब फॉरेस्ट एरिया में ग्रो होता है. ओके, गुड क्वेश्चन. लेट्स सी यू टुमारो. गेट रेडी, रन टुवर्ड्स योर स्कूल. See you tomorrow with some more interesting session. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರ್ತಾಬಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾರ್ಕಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕಿಡ್ಸ್.